তো আজকে আমি গণেশজির একটা ড্রয়িং করব। তো সাইড দেখতে পাচ্ছ এই ইমেজটা আমরা আজকে ড্র করব। তো এই ইমেজটাকে আমি ফ্রি হ্যান্ড ড্র করব। তো ফ্রি হ্যান্ডের জন্য প্রথমে আমি আগের অনেক আগে ভিডিও একটা করেছিলাম, ফ্রি হ্যান্ড দেখিয়েছিলাম। তো এটা কীভাবে ইউজ করব। তো প্রথমে এটা A4 সাইজের একটা পেজ বটে, দেখতে পাচ্ছ। আর এটার মধ্যে প্রথমে একটা গোল সার্কেল দিতে হবে আমাদেরকে। মানে গোল সার্কেলটা আমাদেরকে দরকার প্রপার মেজারমেন্টের জন্য। আর মাঝে একটা লাইন টানতে হবে, আর আইজের পোর্শন বের করতে হবে। আর ছোটো পোর্শন আর সিম্পল এই পোর্শনটা নিয়ে আমরা আজকে ড্রটা শুরু করবো, ছবিটা শুরু করবো। তো প্রথমে এদিকে একটা আমরা চোখ বানিয়ে নেব। প্রথমে আমি ব্লু থেকে শুরু করছি। তো প্রথমে আমরা এদিকে একটা চোখ বানিয়ে নিয়েছি, তারপরে এদিকে বানাবো। তো একইভাবে invincible. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town.